Yeah. Kojo. So the OC beside, say me, I have to take painstaking to do this video for you because I don't have time. But I did hear beyond your senior in Yambremano. Well, then you could pass say think when. Besides, say occult. I see any say. Na manfu be so no bisa. Say din ni occult ni Illuminati. Ibinum ti na aye ensem bebre na omusuro. Nunti na udi sa question ma me 3 days ago na me ofie na me se ma me nya de ma ho. Si ya na be free kromu ba. Me koye ayi want to shopping kakra. Ndi the only occult no enye adibone enye evil word. A simple English word. I will share dictionary more definition. A hidden knowledge that is hidden. Keeping the secret from the masses. And I say higher knowledge be a in any penny but connected with spirituality. So I didn't say your religion. So religion I quite say culture be a bitimi adopt. So it is a who join a religion, you choose to join a kind of another type of religion we pay. Buddhist, Hindu, Muslim, Christianity, Jew, and all those whatnots. You know na omo ade akwadiri mu no se wo de ba wiasimu a ye beka se omo ye scientists no omo ye scientists ana se omo ye nimdifo hwehwemu nimdie mu hwehwemu fo a che se omo timi edosuko ehunu de wuntimi fa wani hu enti hunhum mu no ana se nyamsum mu no a ye religion no se obi ye occultist ete se nipa ne agina wote se spiritual scientists so watun ho asi wo se obekom obedosuko no ahwehwemu nimdie a enni ho ma nipa nyina na se mfu wani hu no omudi omutimi enya daji eye science hwehwemu no ene ne atudin occultist ni nipa no occult is the study of that hidden knowledge, so things that are hidden from the masses or the public. And we shall say the yankopon si bo nipa na obi anyina ho na so abesi na ne nim kwan ampo fa so a bo nipa no if you spiritual scientists no na o mo keep sa knowledge no ama abedu ye so yesi yankopon bo nipa no o de anwea ana ne tie ne bo nipa ebi so obo obema ekanin ena o ma na ho to no ena oyi ne mfimu mpane ena o ye ohumigun mu na obedane oba ebinu sisi obo oba kanin no obo oba no ewieye no na oba no obi a I say onu na o take control was our body ni nyina so nti o man ho kafo a say ye ne bema ye ne boafo ebe boa no ni nyina ye ehwehwemu ampanimfo no ahwehwe atoho so enti ekoba asa no na oba no ahofe a ode wo ho a o wiase no abofo no a wo mo edi ne ho atrantwie no a wo kone ne ba no baako a ye frɛ no Samuel no ni din no ono ne Luciferian angels no sa abofo no a na wo mo hwe asase ne so abofo no keto a wo nyina ye Luciferian spirits sa Luciferian spirits no ana Lucifer spirits no o mu baako ne frɛ no Samuel ena o ne oba ne die into ono oba ne die no a o mu having intercourse no
ena oba ni nyinsɛ ena owo Cain enti no saa obofo no tumi a na wonu mu na ho ode ne honhom ni subansu no ena ode wo Cain no so enti owo Cain no ne Cain kutasa nimdie ni tumi ni ade ni nyina ena onim sɛ eye nyame bi ena obo wo mo nti no na onfa ani anuonyam me nyame bi enti ekoba asa ne se Nyankopɔn hu ni sɛ saa ene no a Cain aye no ana se suban a Cain ikura no eye den ena sa tumi no ikura no this is a free obofo Samuel num Lucifer Samuel obofo num na ni mu aba eno no inde ba sa na o se Nyankopɔn esai ehwe ekomi obefa so a sa nimdie a ikura wo mo no eso bete na o mo firi ase abo obra a eye hobrase ne odwo so ehwehwemu no abio ansa na Nyankopɔn ema Adam apie na Adam no kura no ense de ehunu no yesa de te evi se sa da Nyankopɔn bo oba aye Eve no ye even say bisexual or ye hermaphrodite or ye both man and woman in the separation ne bae no because of say omo owo Cain no a separation ne bae no na this case no on yusu sa Lucifer spirit no ena ode apopageti ode awo anyinsan amo omase adre atre indi Adam ne beteki the nature of the positive side no which is man no ena one oba no hia indi that time na Eve no experience that indi on the church Adam say fasha na ebenyinsan ebewo meanwhile there is separation number indi enum no na Abel epie bae indi Abel epie bae no na chese Abel de ono na ho ode no enti se Cain de because enye direct from the Lucifer spirit part of the human spirit Adam na sino efi enti no na onso no na honhom no edaboko indi se ko basi Nyankopɔn ka se o mo mafore no na o mo hwa obi aho odenku we dey op practical side we super I say faith believing and honor nti Eve no any Nyankopɔn no entem no na more smooth chair Cain nti Cain hu ye no na ye ne ya na okun no so uyi ni free ho ansa na Nyankopɔn etia na ka chense dia wa ye no wa anye ni yie nti no otiti wo ntem ma Cain fa ne baabi which are some of these stories no obi a owo nimdie as a occultist and as a mystically no owo nimdie yewemu ena obetimi anya sa nimdie we it's never found in the Bible omuntimi nchirem kura say so ntisanity occult and occultist is a person who is an investigator of the spiritual things or a scientist, spiritual knowledge. Inti eno na ama sese a confuse ni pa bebre no. Nimdie bebre wo Bible mu a ye ka kire wo a gise wo a wo ani ana wo ye mystically inclined wo adwen e wo hunhun nimdie na obetimi dia agye dia na obeti ase na use the normal brain dia ene wo ka se enye normal hunhun mu asem ye mfasa anema na gise wo delve into mystics so scientists because a myth is an asem and I say adrian ya boom any proof but as an occultist when you say it exists so intino nimdie ne bebre wo ho nimdie fa emoa ho nimdie fa enua ho nimdie fa ensuo ho nimdie fa bodie bia ho ene ne numa ekosi abofo so inti say wo nimdie ne se wo hunu say
2 times 2 yɛ 3 a uko school na teacher kasi na bibu maase a unsuro nti okotis bia no onim wiase ene abode mu ensunsanso nti onim sa haha we wote a eyesei wokabomu a etija na esanse yenim de na yehunim ti no eyehu so obi ti abamwe na ote abawe na ode ka na tija gum akwa no waben oye okotis anase oye huhum ni a odi bone ya bi so Nyankopon hum ti mu a wonye bone wonim de utimi ni abofo kasa wo kasa nyamete abofo so kasa wote enua kasa utimi ni wo kasa abofo no matwam wo munim sa ne ma no nti no omaka omatum no even atos Nyankopon biwe ni na oma onim de na wohu niam bibira wo kra wa no kra wonka so nti no agise wonya obi a wa ben wo anase wo bebusa sede wo bisai esisi nipa ni busa de amfa hinta no ebisa de hyeni mu na koma no ehwehwe sa anim de no enna ma ni busa na nya na hantan se wo no wo de be kire wo se mi de minim nti wo se me kama nipa nyina hu se misumi wonim de ya bi ade ni nyina ye honhum mu adwuma so mfantu ye ho nti wo busa ya na chese de wo ho no nyame nka ye ho de wonti ase no sa busa me meka mekire wo mi number so de so wa wonim 0685199546 we are WhatsApp, Facebook, bia obinyame. Shalom. Bye bye.